Okay, يرجع live. Sure. Thank you. Assalamu alaikum. Inshallah, tonight we'll start with recitation of the Quran from Surah Al-Kahf, Ayah 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we will continue our discussion of the good conduct and good behavior that Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam taught us to adopt in our lives to improve not just how we deal with other people, how we interact with the external world, but also to improve the internal state of our soul. Because our internal state and our external actions, what we do and who we are related. Sometimes people say that I might do bad things, but I'm not a bad person. That's not who I am. But the truth is that what we do, what we say, what we think is who we are. And if I'm not comfortable with what I'm doing or the effect that I'm having on other people, then I should change who I am. And I can change who I am. I have been taught by Allah what is the way to improve my character and my behavior, my manners,
and my morals are in my control. But that control is not entirely direct. Part of it is directly what I can make myself do. Another part of it is indirect. I can make myself somebody who Allah loves. And if Allah loves me, He provides me the support and the strength to do what is right and avoid what is evil. And so it's still within my control, but it's indirect because I have to connect to Allah, and then Allah provides me the support and strength I need to do what is right. There is a hadith narrated from Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, in which our sixth Imam quotes the wasiyah of the Prophet, the instruction of the Prophet to Imam Ali. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam made many different instructions and wasaya, pieces of advice that he gave to Imam Ali. Because Imam Ali was his wasi, Imam Ali was his successor. And so what was most important to the Prophet was the message that he gave to Imam Ali, for Ahlul Bayt, and for all of the believers and all of humanity. All of those important messages, they were conveyed by the Prophet to Imam Ali. So if you see a hadith that speak about different teachings that the Prophet gave to Imam Ali, and all of them are called wasiyatun Nabi, the instruction of the Prophet or the will of the Prophet for Imam Ali, then we shouldn't be surprised. People talk about those things that are closest to their heart. Some people love sports, and every conversation is about sports. Some people are very much into their career, and they're always talking about their job. The Prophet, his life was Islam, guiding people, giving people advice about how to solve their problems and come closer to Allah. And so the thing the Prophet talked about the most was that message of guidance. Of course, not everybody was receptive. And therefore, those people who were the most receptive heard and passed on the greatest teachings of the Prophet about akhlaq and manners and behavior. And Imam Ali was the one to whom we turn for the most authentic and the most complete teachings of the Prophet. So in this instruction of the Prophet to Imam Ali alayhi salam, the Prophet is said to have told Imam Ali, Ya Ali, O Ali, ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. There are three things that are the best etiquette in this world and in the hereafter. Now, in this world, because this is the world of a test. And when we are tested in this world, having good manners is what is going to ensure that we will pass the test. Moral strength is the most important resource that we have. We're going to listen to Dua Kumail tonight, inshallah. Our weapon is our tears, our prayers, meaning our strength, our weapon, our Ra'sul Mal, Ra'su Malih Raja in Dua Kumail, our capital is hope, trust in Allah and hope in Allah. And so in this world, what gives us strength is makarimul akhlaq. And that is what gives us strength in the hereafter. The hereafter is not a test. So when the Prophet says, ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة, it doesn't mean that you have to apply these makarim al-akhlaq, good manners, in this world, and you have to apply them in the hereafter. In the hereafter, you are going to get the result of the good or evil actions that you did in this world. If I am a good person, I will be rewarded in the hereafter. If I'm an evil person, I will be punished in the hereafter. That's not a place where I have to choose my akhlaq, my manners. But because لا تجزون إلا ما كنتم تعملون, the Quran says you're not going to be given in the hereafter anything other than what you did in this world. Don't be angry or disappointed if God punishes you in the hereafter. God is not punishing you. God is just giving to you the exact actions you did in this world. لا تجزون, you're not getting إلا ما كنتم تعملون, except exactly what you did. If I am a jealous person and I speak angrily at other people and I insult other people because of my jealousy,
in the hereafter, that fire that I'm going to be burning in is that jealousy. It's nothing from God. It's from me. The reward is going to be from me based on my actions. But of course, Allah will give us much more than we deserve. So, makarimul akhlaq will be with us in this world when we are tested, and with us in the hereafter when we will see the result and the true beauty of those makarimul akhlaq. So if I'm impressed by somebody who is generous in this world and kind in this world, and I see the beauty of that character, imagine how much more beautiful and how much more enlightening it will be in the hereafter when we will see the full reality of that goodness. In this world, even evil sometimes can be tempting. But in the hereafter, you will see the true reality of that evil, that catchy song, that interesting concert. In the hereafter, you will see it for the wretched, very ugly reality that it exists with, if it is a place where Allah is disobeyed. So what were these makarimul akhlaq that the Prophet mentions for Imam Ali? An ta'fuwa amman zalamak. Number one, show forgiveness to those people who were unjust to you. It's easy to be forgiving and to be kind when the difference of opinion we have is just a misunderstanding, or when I know that it was my fault, and so I make up with the other person and I apologize for something when I don't really have a strong case. But if I am in the wrong, if I'm in the right and I know the other person is in the wrong, and they don't have an excuse, they don't have a justification for what they did, then sometimes it is quite difficult emotionally for us to be willing to forgive. But if you look at the example of Prophet Yusuf alayhi salam, la tathrib, there is no recrimination, no I told you so, no reminding the other person of their evil. When the appropriate time comes to forgive, and that appropriate time is when your forgiveness is not going to enable evil. If your forgiveness is not going to justify or enable continued evil and continued oppression, then when you forgive, that is sunnatul anbiya, the conduct of the prophets themselves and the ma'asumin alayhimus salatu wasalam. So one of the great character traits of the Prophet and Ahlul Bayt, an ta'fuwa amman zalamak. This is the great character that will be with you in this world and in the hereafter. So it's not universal forgiveness. Sometimes if I forgive somebody, then they might just go back and harm me or harm somebody else. And that is when I should speak with strictness. It may be even immoral for me not to report somebody to the authorities, whether it be at a place of work or the law enforcement authorities. If somebody has done dhulm to me and they are liable to repeat that dhulm to somebody else, I can't say, well, you stole from me and you still have criminal intent, but I'm going to forgive you. That would then be a potential risk factor for others. If there is a chance that they will not repeat that sin, if you know that they have repented and they're not going to repeat it, if your repentance may inspire them, your forgiveness may inspire them, then it is makarimul akhlaq to forgive. وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. The second attribute the Prophet mentions is, if somebody has cut off contact with you, maybe you were friends, your relatives, and they haven't called you, or they haven't responded to your calls, and it's been years, you've lost touch. أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. They cut you off. Then try to rekindle that relationship. Not with an insistent trait. There are some times when the kindest thing you can do to somebody is to leave them alone. And if you try to reconnect,
then that might cause more difficulty for you, or it might cause difficulty for that person. Maybe it will revive a painful memory for them, or maybe they will just repeat that behavior that caused you to grow apart in the past, that made you come apart. If it was, God forbid, abusive behavior, then to reconnect with that person after some time, it may just return that prior damaging behavior and cause that person to commit another sin, to take advantage of you again. That is not a time when kindness means that you should reconnect. Sometimes the kindest thing you can do is to keep your distance, to protect yourself and to protect the other person from repeating a sin or increasing a sin. But those are exceptions to the rule. It's important to know that there are exceptions. It's important to make sure that we are not setting ourselves up for failure by connecting with somebody. But we should also recognize that if I've lost touch with 20 people in my life, maybe 1 or 2 relationships are going to be relationships where it's better for me not to try to reconnect. The rest of them, I might have gotten busy, that person might have gotten busy, I might have misunderstood something, and that person might have misunderstood something. Maybe I was young and immature, I didn't misunderstand, but I acted in an unworthy way. Maybe that person was young and immature. Not that there was a misunderstanding, but they actually did something that offended me. Whatever the case may be, if they cut off a relationship with you and it's not one of those exceptions, then try to rekindle that relationship. Tell them you were praying for them. Tell them you care about them. Tell them that you remember your time together. In particular, if it was a long-standing friend, because that gives a greater right on each other than a casual acquaintance would have. Or if it is a relative, that is a sacred right that Allah subhanahu wa ta'ala has given importance to and sanctified. So the connecting to those who are unkind to us or have cut us off is one of the noble traits mentioned by the Prophet. And the third and final trait is وَتَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ, and to show forbearance to somebody who is ignorant or foolish with you. You know, sometimes people are emotional. Sometimes they say something that they should not say, and maybe they'll regret it soon. Sometimes people will act out of a lack of experience or a lack of understanding that we are telling them something for their own good and not for our own interest. Hilm means that when somebody speaks out of ignorance or acts out of foolishness, you don't respond to them at their level. You respond to them at your level, or more properly, you respond to them to reflect the practices of Ahlul Bayt. Gradually, that gives an example to other people. It gives them a higher ideal, and many of them may not have ever experienced that, for them to know what it's like to be forgiving, to be patient, to be provoked, but not to lash out in anger. And if the other person has not experienced that, they don't know how to process those feelings, then one of the ways that we can help them improve their own character is by demonstrating that behavior ourselves. And too often in our intimate relationships, our closest relationships, especially with our family members, we immediately stoop down to the level of the most ignorant or the most foolish person involved in that disagreement. Hilm is to keep yourself up, to honor the expectation that Allah and Ahlul Bayt have from you, not just because of yourself, but because you are attributed to and known by your affiliation to Ahlul Bayt. Why is it that people are more offended when an alim commits an ethical mistake than a non-alim? An alim is not ma'asum. They have limitations on their knowledge. They have limitations on their willpower and their character, just like any other human being. And there is no guarantee that a person who is an alim or has studied Islam or is dressed in the dress of an alim is
even more knowledgeable, and certainly there is no guarantee that they are more pious than another believer. And the Quran says, "Inna akramakum indallahi atqakum." Those who are more pious, they are the ones who are most noble in the eyes of Allah. So we can't say for sure that the alim is more noble in the eyes of Allah as well. But what we can say is that there is a higher expectation for that person, because that person has chosen a path in life that reflects the Prophet and Ahlul Bayt. And so it is justified and it is fair for people to have higher expectations from them. That doesn't mean, however, that those higher expectations should be an expectation of never making a mistake. That is only possible for the Ma'sumin alayhimus salatu wassalam. Everyone will make a mistake. But if we have seniority in age, if we have seniority in knowledge, if we have other reasons why people look up to us because of our family or our personal circumstances, then it's important for us to reflect those character traits that we learn from Ahlul Bayt. And people will and should have a higher expectation from a believer than from any other person, from a knowledgeable person than from a person with less knowledge. So the three attributes mentioned by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi in this wasiyah once again. Ya Ali, thalathun min makarim al-akhlaqi fi dunya wal akhirah. There are three attributes that are the best of attributes in this world and in the hereafter. An ta'fuwa amman zalamak. Forgive a person who has wronged you. The exception is if that's going to assist them in continuing to do oppression to you or to others. Then you should not forgive, but you should show strictness. وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. And you should keep a connection to those people who have cut you off. This, of course, is when keeping that connection or renewing that connection will be an act of kindness. If that person is going to come back and sin or abuse you and make their life worse or your life worse or other people's life worse, then it's not an act of kindness to connect to them, and you should not do it. But the majority of the time, when we rekindle a relationship, a friendship, that is an act of kindness, and it is a good and meaningful thing for both parties. وَتَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ. And show forbearance with those people who were ignorant in dealing with you. This is one of the attributes of the believers. One other hadith that we will look at, and this is also a hadith from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam, and I will read this hadith briefly. The Imam says, Al-makarimu ashrun. The best attributes are 10 in number. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ فِيكَ فَلْتَكُنْ. If you can develop these traits within you, then develop them. If you are able to practice them, practice them. This is the part that you are able to do. And the part that Allah gives is Allahumma a'inhu, as we mentioned in a hadith a few days ago, that, oh Allah, you give assistance to Imam Ali. So try to do these. فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ. Sometimes a person has these traits, but his or her children do not. وَتَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ. Or the traits may be in the children, but they are not in the parents. In other words, it's not all about your genes. It's not all about your family environment. It's also about your effort. You can't relax because your family is a good family, and you can't make an excuse that you didn't come from a good family and therefore you're not going to be good. What are those traits? صِدْقُ النَّاسِ وَصِدْقُ اللِّسَانِ. One is to be honest with people, to be honest in your speech. وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ. To fulfill trusts. وَصِلَةُ الرَّحِمِ. Keep a close relationship with your relatives. وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ. Be generous with guests and host guests. وَإِطْعَامُ السَّائِلِ. And provide food to those who are indigent or those who beg. وَالْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنَائِعِ. If somebody does something good for you, then repay that goodness. Don't just accept gifts, but never return favors and gifts. وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ. Feel responsible for your neighbors, for helping them, for protecting them,
for keeping their honor, وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ, and feel that same sense of responsibility for somebody who is your companion. When you're traveling together, when you're together, if they have a need, then look out for them. وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ. And the most important and the head of these attributes is haya, to be modest and to be chaste. These are the attributes mentioned as the al-makarim, which are 10 in number by Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. So we have a number of questions, and let's move to those questions that we have time for. The first is, I have to choose which university I will be attending this fall, but I have a difficult time. One is close to home, the other one is further away, but has a better academic program. So which one should I do? And should I choose based on istikhara? If I choose to do istikhara, is it haram for me to go against it? So first of all, the order in Islam is if you have experience or if you have enough knowledge to make an informed decision, then trust in your knowledge. Where you have a shortfall, like for example, I've never made a decision like this before, but I know people who've recently gone to college or people who are in the academic field, then the second choice is to do istishara, to seek the advice of people who are more knowledgeable. If that is not enough to give you a clear path forward, then you do istikhara. Then you can open up the Quran or ask an alim or somebody to use a tasbih or the Quran to get an answer of yes or no to remove your uncertainty. So if you can make the decision based on your own knowledge and experience, then make that decision and do isti'ana. Seek help from Allah to succeed. If you don't have enough information to make your own decision, then do istishara. Get the advice of others. And if even that advice is not enough for you, or if it's not available to you, then do istikhara. If you do istikhara, you shouldn't go against it. The whole point of istikhara is because I don't know what to do. And so when I do istikhara, now I found out what to do. Why would you go against it? That is sometimes seen as almost making a mockery of the idea of istikhara or seeking guidance for our uncertainty from Allah. But it's not haram. It's just a bad behavior in the sense that it is not giving sufficient respect to the idea of asking Allah for His guidance and for His assistance. But it is not haram. Next question is, some atheists claim the punishment for apostasy and certain forms of immodesty is death. Is this true? And an atheist recounted the story that Imam Ali burned a man who left Islam in order to kill that man. Then somebody came to the Imam and said that this is not proper. Is that story true? And if so, what is the full context? Well, there are certain punishments in Islam that have a very strict nature, but Islam has also made sure that those strict punishments will almost never actually be applied. So Islam has made a very high burden of proof. And as some scholars have said, the reason for those strict punishments is to remind us that committing an evil act, a sin against Allah, is a big deal. Sometimes because everybody is gossiping, everybody is stealing a little bit, everybody does something, people say it's not that big a deal. Everybody does it. No, a sin is a big deal, no matter how small it seems, no matter how many people will do it. And those strict punishments in Islam are to remind us of that. But that doesn't mean that the common understanding is always true. So according to many scholars, what is punishable by death is a person rejecting the claim of the Prophet or the Imam and then working against, to undermine people's faith. That is the crime that is punished by death. The same thing that is punished in terms of indecency is public and wanton indecency, meaning public and very blatant and open indecency. Imam Ali alayhi salam, there are numerous reports that he did cause the death of certain people who claimed that he was God.
And that is because they came to Imam Ali and they said that we consider you to be God. He said, I'm not God. They said that we're going to keep on believing it. But there is a doubt about the authenticity of those narrations. Those narrations are conflicting. Some of them say that Imam Ali caused them to die by smoke, by suffocation. Others say that he caused them to die by being burned. Others, as historians have said, indicate that there really was never a historical time when people came to Imam Ali and claimed that he was God in the first place. This was something that took place afterwards. And therefore, this historical report has serious doubts about whether it ever took place. And if there was something that took place, is the actual event similar to what is described? So there are certain reports to that effect. Those reports are not necessarily authentic or true, but there are certain punishments in Islam that are severe, that are harsh. There are certain crimes that are punishable by death. And the point of that is not to cause people to die. The point of that is to make sure that we know that there are certain crimes that are very severe and we should be very careful about them. There is a question about different types of needs for ghusl and wudu. These are specific questions. So if you have a question about that, then you can send an email and get a personal answer. Any questions about tahara and when to do wudu or ghusl, those are questions that are best answered in a classroom setting or in an individual setting. With that, inshallah, we will conclude today's session and we will look at some questions, inshallah, in the coming days. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a reminder that we do not have our speech tomorrow. We have a special program for justice and for the standing with the oppressed people throughout the world, tomorrow being the last Friday of the month of Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Since we opened our doors in the year 2000, our community has grown, not only in its numbers, but also its services, diversity, and scope. In order to continue this growth and prepare ourselves for the future, we have embarked on an ambitious journey to construct a purpose-built facility that will better serve followers of the Ahlul Bayt in DC, Maryland, and Virginia. The new masjid complex will feature prayer and lecture halls, classrooms, outdoor and indoor recreational space, and dedicated facilities for burial preparation. Located in central Fairfax County, Virginia, minutes from George Mason University and close to major highways, the new center will be accessible for anyone living in the DMV area. With the grace of Allah, this facility will serve as a religious home and anchor for our community. It will be a source of spiritual rejuvenation, guidance, community building, and outreach. After years of preparation and prayers, we have submitted our plans to the county and will inshallah begin construction soon. We ask you to join us in this endeavor however you can. First, we ask for your du'as. Second, we ask you to enrich our community and programs with your participation and volunteering. And finally, we ask for your financial contributions to make this masjid and community center a reality. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبإسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاع له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك وكرمك أن تدنعني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سوال خازيا متذلل خاشيا أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سوالا من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكباهي ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من إيسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عزم بلاي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تخزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بعقوبته على ما عملته في خلوات من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا
وعلي في جميع الأمور يطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنزر في أمري إلهي ومولاي وأجريت علي حكم اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترس فيه من تزيني عدوي وغرني بما أحوى وأسعده ولا ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد ولي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا عدما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فأقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدة وزاكي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا وركة جلدي ودكة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك والسالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي تراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتبه إليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أنت زي من ربيته وتبعد من أزنيته وتشرد من آويته وتسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا ولا قلوب تعرفت لإلهيتك محققة ولا جماهير هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها سعت إلى أوطان عبدك وطاعة وأشارت باستغفارك مذعنا وهكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي قليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه ويسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمال بلاء الآخرة وجليل وقوه المكاره فيها وهو بلاء طول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدة أو لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني
یا الہی و سیدی و مولایا و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک وحبنی یا الہی صبرت علی حر نارک فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية الآمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين عتباكها بجرمه وجريرته وهو يزج عليك زجيجا مؤملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكي في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليها زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معاندينك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكزية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها كرام الكاتبين الذين ووكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته بفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره او خطا تستره یا رب 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 یا رب
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعازم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي ومن يا سيدي يا من إليه مؤبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره وأشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشياتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فعارضه ومن كادني فقده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك وحافظني برحمتك وجل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني يسرتي وأغفر زلتي وإنك قضيت على بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راسه ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا زافي النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وأفل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والعامة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsantum. Thank you, Brother Khalid, for the beautiful recitation of Dua Kumail, one of our most important du'as and teachings from Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. We will now read Dua al-Iftitah, and this is one of those du'as that we have been taught in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our worship and our fasting and grant our prayers as we approach the time of Maghrib. Bismillahir Rahmanir Rahim.
let me actually turn to the dua al-iftitah, and I will begin the dua in just a moment. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إني يفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين.
الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك،
صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. May Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every member of our community. بحق Muhammad wa Ali Muhammad. Fulfill our prayers and grant us our hajat. There are a few du'as that are recommended in particular for the last nights of the month of Ramadan, the last 10 nights of the month of Ramadan. And we will conclude with a few of these du'as. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
And then there is a dua narrated from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم صل على محمد وآل محمد. And the following dua is also narrated from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And in conclusion, let us remember all of those who have volunteered and contributed to our programming and the sponsors of today's program and all of the previous programs in the month of Ramadan. May Allah bless them in this world and in the hereafter. We are now approaching the last few minutes before Adhan of Maghrib. Since we opened our doors in the year 2000, our community has grown, not only in its numbers, but also its services, diversity, and scope. In order to continue this growth and prepare ourselves for the future, we have embarked on an ambitious journey to construct a purpose-built facility that will better serve followers of the Ahlul Bayt in DC, Maryland, and Virginia. The new masjid complex will feature prayer and lecture halls, classrooms, outdoor and indoor recreational space, and dedicated facilities for burial preparation. Located in central Fairfax County, Virginia, minutes from George Mason University and close to major highways, the new center will be accessible for anyone living in the DMV area. With the grace of Allah, this facility will serve as a religious home and anchor for our community. It will be a source of spiritual rejuvenation, guidance, community building, and outreach. After years of preparation and prayers, we have submitted our plans to the county and will inshallah begin construction soon. We ask you to join us in this endeavor however you can. First, we ask for your du'as. Second, we ask you to enrich our community and programs with your participation and volunteering. And finally, we ask for your financial contributions to make this masjid and community center a reality. إنما يعمر مساجد الله
اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر جل جلاله الله أكبر الله أكبر جل جلاله ربي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وشيكارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي إبرارا واجعل لي عند قبر نبيك مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصر السلام عليك
المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصر السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا أين الحياة يا أين الحياة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أنت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب